Hello guys and welcome to English It's Easy and Simple. Привет, друзья! На этом занятии на сайте «Английский за 5 минут в день – это реально» в рубрике «Мои уроки» мы осваиваем употребление необходимых в повседневной речи слов, наречий, частотности. Наречия частотности – это слова, которые показывают, как часто происходит то или иное действие или событие. В грамматических справочниках вы найдете математически точные указания значений каждого конкретного наречия частотности в процентном отношении от 100% случаев, то есть когда событие происходит ежедневно, всегда, до 0%, когда событие вообще не происходит никогда. Рассмотрим таблицу наречий частотности. В 100% случаев происхождения событий за данный период времени. Always. Всегда. I always go to work at 8. Я всегда отправляюсь на работу в 8. В 90% случаев usually. Обычно. I usually have breakfast at 7. Я обычно ем завтрак в 7. В 70% случаев often или often. Часто. I often see my parents. Я часто навещаю своих родителей. В 50% случаев sometimes. Иногда. I sometimes work on Saturday. Я иногда работаю по субботам. В 10% случаев seldom. Редко. I seldom watch TV. Я редко смотрю телевизор. В 5% случаев rarely. Крайне редко. I rarely sleep at work. Я крайне редко засыпаю на работе. И 0% случаев never. Никогда. I never work on Sunday. Я никогда не работаю по воскресеньям. Несмотря на указанную точность частотности происхождения конкретных событий, в реальной жизни люди часто весьма субъективны и оценивают частотность событий под влиянием своих чувств и настроений. К примеру, парень, говоря о том, что его возлюбленная совершает какие-то действия всего один раз в месяц, может употребить абсолютно противоположные наречия, такие как редко и никогда, или часто и всегда, в зависимости от того, радует это его или огорчает. She smiles at me once a month. Она улыбается мне один раз в месяц. She seldom smiles at me. Она редко улыбается мне. Или she never smiles at me. Она никогда не улыбается мне. С другой стороны, she shouts at me once a month. Она кричит на меня один раз в месяц. She often shouts at me. Она часто кричит на меня. Или she always shouts at me. Она всегда кричит на меня. Находясь же в добродушном настроении, возможно, он бы сказал she sometimes smiles at me and she sometimes shouts at me. Она иногда улыбается мне, а иногда она кричит на меня. Для облегчения запоминания конкретных наречий частотности предлагаем прослушать и повторить рифмовку о приеме пищи, а затем очередной отрывок из шуточной авторской поэмы «Мистер Пот и его кошка Мяу». How often? I always have breakfast at 7. I often have lunch at 11. Sometimes I have tea at 5. I seldom have dinner at night. No, I never have dinner at night. Now, backwards. А теперь, в обратном порядке. I never have dinner at night. I seldom have dinner at night. Sometimes I have tea at 5.
I often have lunch at 11. I always have breakfast at 7. Мистер Пот и его кошка Мяу. Mr. Pot, how often do you have compote? Часто ли я пью компот? Удивился мистер Пот. Miss Meow, my dear, I always drink beer. Пью пиво всегда, гда. Компот никогда. Вы знаете, киска. Я часто пью виски. I often drink whiskey. But never compote. Sometimes I drink vodka. Закуска селедка. Водка иногда, компот никогда. I seldom have coffee. Yes, seldom. Да, редко. But never. Компот никогда. Хочу пожелать вам успехов в освоении еще одного важного инструмента живой человеческой речи. Lesson 8. Part 4. Урок 8. Часть 4. Adverbs of frequency. Наречия частотности. Привычные ежедневные действия настоящего времени. Специальные вопросы. Во второй и третьей частях 8-го урока мы научились задавать специальные уточняющие вопросы. Сейчас, для выяснения того, как часто происходит то или иное действие, нам понадобятся ячейки 4 и 5 нашей волшебной таблицы. И, соответственно, единственная вопросительная форма, как часто. How often? Смотрим, слушаем и повторяем за диктором. Я всегда играю. I always play. Вы часто играете. You often play. Мы иногда играем. We sometimes play. Они редко играют. They seldom play. Он никогда не играет. He never plays. Она всегда играет. She always plays. Это часто играет. Often plays. Я иногда играю. I sometimes play. Мы никогда не играем. We never play. Он всегда играет. He always plays. Они обычно играют. They usually play. Как часто я играю? How often do I play? Я всегда играю. I always play. Как часто мы играем? How often do we play? Мы редко играем. We seldom play. Как часто вы играете? How often do you play? Вы часто играете. You often play. Как часто они играют? How often do they play? Они редко играют. They seldom play. Как часто он играет? How often does he play? Он никогда не играет. He never plays. Как часто она играет? How often does she play? Она всегда играет. She always plays.
Как часто это играет? How often does it play? Это часто играет. It often plays. Как часто они играют? How often do they play? Они обычно играют. They usually play. Выполняем упражнения в такой последовательности. Шаг 1. Увидев и прослушав задание со слайда, строим свой ответ, произнося его в паузе, громко вслух. Шаг 2. Увидев и прослушав образец ответа со слайда, повторяем его, произнося в паузе, громко вслух. Далее этот процесс повторяется. Speak English. Me. Ask how often. How often do I speak English? Say always. I always speak English. I mean I speak English 7 days a week. Play tennis? He? Ask how often? How often does he play tennis? Say sometimes. He sometimes plays tennis. I mean he plays tennis 3 or 4 times a week. Go shopping? We? Ask how often? How often do we go shopping? Say seldom. We seldom go shopping. I mean we go shopping once a week. Sleep in the morning? It? Ask how often? How often does it sleep in the morning? Say usually in the morning. It usually sleeps in the morning. I mean it sleeps in the morning 6 days a week. Speak English. Me? Ask how often? How often do I speak English? Say never. I never speak English. I mean I speak English 0 days a week. I mean I don't speak English at all. See films? They? Ask how often? How often do they see films? Say sometimes. They sometimes see films. I mean they see films 3 or 4 times a week. Help. She? Ask how often? How often does she help? Say often. She often helps. I mean she helps 4 or 5 times a week.
start work at 8? You ask how often? How often do you start work at 8? Say always. You always start work at 8. I mean you start work at 8, 5 days a week. Stop at the bank. It ask how often? How often does it stop at the bank? Say often. It often stops at the bank. I mean it stops at the bank 4 or 5 times a week. Say please. He ask how often? How often does he say please? Say never. He never says please. I mean he says please 0 days a week. I mean he doesn't say please at all. Smile. They ask how often? How often do they smile? Say seldom. They seldom smile. I mean, they smile once a week. Have coffee. She ask how often? How often does she have coffee? Say usually in the morning. She usually has coffee in the morning. I mean she has coffee in the morning, 6 days a week. Come home on time? You ask how often? How often do you come home on time? Say always. You always come home on time. I mean you come home on time 7 days a week. Easy and simple, as simple as can be. I love English, and English loves me.